Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay. So welcome, Suraj Prabhu. I know that Suraj is very busy, so you know if you need to actually study for your exams, don't worry, you can always do that instead. You might, but anyway, it's up to you. I don't know. Maybe okay. We were talking about the morning program this morning. We were saying that everybody should attend, but this one's optional. ჩვენ როდესაც დილის პროგრამაზე ვლაპარაკობთ, ყველა ვალდებულია რომ დაესწროს, მაგრამ ეს შეიძლება ალტერნატივაც იქნას გამოყენებული ამ ლექციაზე და არ დაესწროს. სურაჯს გულისხმობს მაჰარაჯი. Okay, so I'll just recite the verse. ლექს წარმოვთქვავ. Shri Shuka Uvacha Atma Mayam Rite Rajan Parashyanu Bhavam Atmanaha Nagate Narta Sambandha Svapna Drashtur Evanjasa. Shri Shuka Uvacha. Shri Shuka Uvacha. You translate. Maharaj, I have no Bhagavatam with me. Oh. Shukadeva Goswami said. Shukadeva Goswami თქვა. Atma. Atma. The Supreme Personality of Godhead. Ღვთაების უზენაესი პიროვნება. Mayam. Mayam. Energy. Energia. Rite. Rite. Without. Kareshe. Rajan. Rajam. O King. O Mepeo. Just a minute. Something's happened here. So we said Rajan and we're talking about, you know, pointing out the king, or the emphasis is pointing towards the king, but when we talk about the king in general, we say Raja. როდესაც ჩვენ მეფეს ვახსენებთ, ხომ, ზოგადად ვგულისხმობთ მეფის პიროვნებას, ანუ რაჯას. Parasya. Parasya. Of the pure soul. Supta sulis. Anubhava Atmanaha. Anubhava Atmanaha. Of the purely conscious. Წმინდა ცნობიერების. Na. Na. Never. არასოდეს. Kateta. Kateta. It can so happen. ეს შეიძლება მოხდეს. Artha. Artha. Meaning. მნიშვნელობა. Sambandha. Sambandha. Relation with. ურთიერთობა მასთან. Oh, sorry. Relation with the material body. ურთიერთობა მატერიალურ სხეულთან. Svapna. Svatma. Dream. Sizmari. Drastuhu. Jastavu. Of the seer. შემხედვარეს მიერ. Eva. Eva. Like. მსგავსად. Anjasa. Anjasa. Completely. სრულიად. Translation. თარგმანი. You sure you can't get? Can somebody read the translation maybe to save time? თუ ვინმეს გააქვთ თარგმანი, იქნება წაიკითხოთ. It appears no one has, Maharaj. Okay. Shri Shukadeva Goswami said. Shri Shukadeva Goswami თქვა.
O King, unless one is influenced by the energy of the Supreme Personality of Godhead, თუ კი პიროვნებაზე ზეგავლენას არ ახსენს უზენაესი პიროვნების ენერგია, there is no meaning to the relationship of the pure soul in pure consciousness with the material body. მაშინ აზრი არ აქვს წმინდა სულის წმინდა ცნობიერებით მატერიალურ სხეულთან ურთიერთობას. That relationship is just like a dreamer. Sorry, I'll repeat that. That relationship is just like a dreamer's seeing his own body working. ეს ურთიერთობა სიზმარში მყოფი ადამიანის მიერ თავის მომუშავე მდგომარეობაში დანახვას გავს. So it's quite a long purport, so I won't read it word for word, otherwise it may take a long time, but I'll just try to paraphrase what the purport's saying and then we'll start the talk. Okay, Maharaj. ძალიან დიდი განმარტებაო, Maharaji ამბობს, არ წავიკითხავ ბოლომდეო და რეფრაზირებას გავაკეთებო, რომ საერთო აზრი დაგვრჩეს. First point it makes is that the spirit soul is actually, what can you say, is aloof from this body. აქ რაც მნიშვნელოვანია, რომ გავიგოთ, გახლავთ ის ფაქტი, რომ სული ამ სხეულს მოწყვეტილია. And that's influenced by Atma Maya. That's the energy of the Lord. და ეს ზეგავლენა ხორციელდება ატმა მაიას, ანუ რომელიც ღმერთის ენერგიას წარმოადგენს. And that energy is controlled by the Supreme Lord. და ეს ენერგია უზენაესი უფლის მიერ არის კონტროლირებადი. Daivihi Ashagunamai Mama Maya Darakjaya. So it becomes it's very difficult to overcome. ამ ლექსში ნათქვამია, რომ უზენაესი უფლის ენერგიის გადალახვა ძალიან რთულია. And then it makes the point that the only way to overcome it is by surrendering to the Lord. და ხაზგასმით არის აღნიშნული ის, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მას შეუძლია ამ ენერგიის გადალახვა, ვინც უზენაეს უფალს მიენდობა. And so then it mentions that the living entity is as a desire, and so the Lord is just fulfilling that desire and covering his own existence so that we can actually experience and enjoy that desire. და ახსნილია, რომ სული სურვილები აქვს, სურვილები გააჩნია და უზენაესი უფალი ამ სურვილების აღსრულების საშუალებას აძლევს იმგვარად, რომ სულის ჭეშმარიტ იდენტობას ფარავს, რომ შეძლოს მან ამ სურვილების ასრულება. And he says, so therefore this material life is just like a dream. ამიტომ ნათქვამია, რომ ეს მატერიალური ცხოვრება სიზმარს აგავს. And at some point we wake up from the dream. და რომელიღაც მომენტში ჩვენ ვიღვიძებთ სიზმარიდან და ვფხიზლდებით. And we're dreaming of becoming different things in this world, but it has no substance because it doesn't last. და ჩვენ სიზმარში გვოცნებობთ, რომ სხვადასხვა მდგომარეობაში მოვხდეთ, მაგრამ ამ ყველაფერს აზრი ეკარგება, ვინაიდან ეს მუდმივად არ გრძელდება. And the real existence or spiritual existence as real substance because it's eternal. სულიერი არსებობა ნამდვილი არსი გახლავთ, ვინაიდან იგი მარადიულია. And this existence just continues while we're in that consciousness of wanting to enjoy the material energy lifetime after lifetime. და ამ სულიერ მდგომარეობის შეწყვეტა მხოლოდ მასში ხდება, როდესაც ჩვენი ცნობიერებით მატერიალურ განცხრომას ვეძლებით ცხოვრებიდან ცხოვრებაში. Om Gyantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale
Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatyade Shatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Priyadvaita Gadadhar Shri Vasli Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, this second canto of Srimad Bhagavatam, it starts to answer the questions of Maharaj Parikshit at the end of the first chapter. Srimad Bhagavatamis მეორე თავში საუბარი არის იმ მიზნით, რომ პასუხები გაეცეს მაჰარაჯა პარიქშიტის დასმულ შეკითხვებს პირველ თავში. Maharaj Parikshit is being cursed to die within 7 days. მაჰარაჯა პარიქშიტი როგორც მოგეხსენება დაწყევლილი იქნა, რომ 7 დღეში სხეული დაეტოვებინა. And so he won't waste questions. There'll be very, very specific and very pointed questions about this subject. და ამ თემასთან დაკავშირებით მაჰარაჯა პარიქშიტმა ძალიან სპეციფიური და მნიშვნელოვანი შეკითხვები დასვა. We're actually in the same situation. ჩვენ ფაქტობრივად იგივე სიტუაციაში ვართ. We don't know when we're going to leave this world. ჩვენ არ ვიცით, როდის უნდა დავტოვოთ ეს სამყარო. We may leave it while this class is going. შეიძლება ამ ლექციის განმავლობაში ვიცხოვროთ და ეგ არის. So when we think on those terms, it makes us very, very serious. როდესაც ჩვენ ამ საკითხებზე გვიწევს ფიქრი, მაშინ ჩვენ ძალიან სერიოზულები ვხდებით. And because we think, actually we think that it'll never happen to us. ფაქტობრივად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ არასოდეს არ მოვკვდებით. This is the most amazing question that Maharaj Yudhisthira explained. ეს ყველაზე გასაოცარი შეკითხვა იყო, რომელზეც პასუხი მაჰარაჯა იუდჰიშთირამ ახსნა. Maharaj Yudhisthira and his brothers, they were in the wilderness and they came to an oasis of water. They make what, Maharaj? Came to a lake of clear water. Maharaj Yudhishthira და თავისი ძმები გულგაცრუებას იყვნენ მიცემული და ჯამში წმინდა ტბას მიუახლოვდნენ. And because they hadn't drunk for a long time, they all started running towards the lake to drink the water. და რადგანაც დიდი ხნის განმავლობაში წყალი არ ქონათ დალეული, ტბისკენ გაიქცნენ, რომ წყალი დაელიათ. And then while they were running, they had a voice from the sky saying, "You cannot drink this water. Anybody who drinks this water will immediately die." და უეცრად ზეციდან ხმა შემოესმათ, რომ თქვენ ამ წყლის დალევა არ შეგიძლიათ, ვინაიდან ვინც ამ წყალს დალევს, იმ წამსვე გარდაიცვლება. But they were so thirsty, they drank it anyway. მაგრამ ის მათ ისეთი წყურვილი აწუხებდათ, რომ მაინც აპირებდნენ დალევას. Except Maharaj Yudhisthira. როგორც მაჰარაჯა იუდჰიშთირამ. And so they all died. და ამ შედეგად ისინი ყველანი გადაიცვალნენ. And so then the voice came back and said, you're very intelligent, Maharaj Yudhisthira. უკაცრავად მაჰარაჯა იუდჰიშთირას გარდა ყველამ დალია და გარდაიცვალა და შემდეგ ზეციდან ხმა შემოესმათ, რომ შენ ძალიან გონიერი ხარ, მაჰარაჯა იუდჰიშთირა. So ask me for a benediction. და კურთხევა მთხოვე. And so Maharaj Yudhisthira said, give me the benediction that I can bring my brothers back to life.
მაშინ მომეცით ისეთი კურთხევა, რომ ჩემ ძმებს სიცოცხლე დაუბრუნო. And the oracle in the sky said, yes, I'll do that, but you have to answer all these questions correctly. მაშინ ზეციდან შემოესმა, რომ კი, მე შევასრულებ ამ სურვილს, მაგრამ ჩემ შეკითხვებს უნდა გასცემ პირველ რიგში პასუხი. And so the first question was, what is the most amazing thing? და პირველი შეკითხვა ასე ჟღერდა, რა გახლავთ ყველაზე გასაოცარი ამ ქვეყანაზე? And Maharaj Yudhisthira thought for a while. He said the most amazing thing is that every day hundreds and thousands of people are going to the court of Yamaraj. In other words, they die. But actually, the ones who are left in this world don't think it's going to happen to them. Haribo. Did you hear that? Yes, Maharaj. Once that was the point where it breaks, Maharaj. I'll say it again then. So Maharaj Yudhisthira answered the question, and he said, you know, that hundreds and thousands of people are going to the court of Yamaraj every day. In other words, they're dying. But those who are left in this world, they don't think it will happen to them. Maharaj Yudhisthira მუპასუხა ამ შეკითხვაზე, რომ ასობითა და ათასობით ყოველ ადამიანი ყოველდღიურად იღუპება, მაგრამ ვინც ამ ქვეყანაზე რჩება, მათ მაინც არ ჯერავთ, რომ თვითონაც დაიღუპებიან. You know, so that's amazing. ეს ძალიან გასაოცარია, სრულიად გასაოცარი ფაქტია. You know, this is the influence of Maya. ასეთი გახლავთ მაიას ზეგავლენა. Is so powerful. ასეთი ძლევამოსილია მისი ენერგია. And so in the second canto, Shukadev Goswami starts to answer Maharaj Parikshit's questions. და მეორე თავში შუკადევა გოსვამი იწყებს მაჰარაჯა პარიქშიტის მიერ დასმულ შეკითხვებზე პასუხების გაცემას. And you know, the first questions of Maharaj Parikshit is, you know, what should one hear, what should one chant, what should one remember, and what should one worship for one who's about to die. პირველი შეკითხვა მაჰარაჯა პარიქშიტის ასე ჟღერდა, რა მართებს პიროვნებას, რომელიც სიკვდილის პირას არის, რომ მოისმინოს, რომ ეთაყვანოს, რომ what should one hear, what should one worship, and what should one do? Yes, Maharaj. What should one hear, what should one speak, what should one remember, and what should one worship? ანუ რა უნდა ახსოვდეს, რა უნდა ისმინოს, რას უნდა ეთაყვანოს და რას უნდა ლაპარაკობდეს ადამიანის სიკვდილის პირას ყოფი. And so the first three chapters are saying, Canto, they explain that the conclusion is that we should actually come to the point of worshipping the Supreme Lord in Bhakti Yoga. და შრიმად ბhagavatam-ის პირველი სიმღერა, ანუ ეს სამი თავი გვიხსნის, რომ ჩვენ გუმართებს, რომ Bhakti Yogas პროცესში ჩავებით და ამ დონეს მივახციოთ. And then in the fourth chapter, Maharaj Parikshit asks, you know, he understands now that this is the highest process, so he asks another question saying, how is this material world created? Mas Maharaja Parikshiti უკვე მეოთხე თავში შეიმეცნა რა უკვე ეს პროცესი, მაინც შეკითხვას სვავს, რომ როგორ არის ეს შესაძლებელი, რომ ეს მატერიალური სამყარო იქმნება. In other words, you know, first of all, he wants to understand what he's doing in this world. პირველ რიგში მას აინტერესებს საერთოდ რა ესაქმება ამ სამყაროში. You know, where did it come from and why? საიდან მოვიდა და რატომ? So these are natural questions. ეს ბუნებრივი შეკითხვები გახლავთ. And so then for, you know, the next two chapters, it's Shukadev Goswami starts to talk about how
Mahavishnu creates this universe. და შემდეგ ორ თავში შუკადევა გოსვამი იწყებს საუბარს თუ როგორ შექმნა ეს სამყარო მაჰავიშნუმა. And you know how he empowers Lord Brahma to do that. და როგორ აძლევს უფალ ბრაჰმას ძლევამოსილებას რომ შექმნას ეს სამყარო. And then it starts to talk about all the different incarnations of the Supreme Lord who come into this world to, you know, teach people about devotional service. და შემდეგ იგი იწყებს საუბარს ყოველი სახის ინკარნაციის შესახებ, რომლებიც ამ სამყაროში ევლიანებიან, რომ ადამიანთა საზოგადოებას ცოდნა უწყალობოს. And then in the next chapter, in the 8th chapter, Maharaj Parikshit starts to ask many questions. შემდგომში მერვე თავში მაჰარაჯა პარიქშიტი ძალიან ბევრ შეკითხვას სვავს. And that what we've just read is the first question. და ჩვენ უბრალოდ პირველი შეკითხვა წავიკითხეთ. So we'll just read it again. I better not actually, otherwise we have to repeat it all. Anyway, it's basically saying, you know, how are we influenced to think we are this body? როგორ არის შესაძლებელი რომ ჩვენ ვიფიქროთ რომ ეს სხეულები ვართ? And so then Shukadeva Goswami explains. მას შუკადევა გოსვამი ახსნა. And he says that the pure soul has acquired a material body. Sorry, I've got that wrong. He said, what Maharaj Parikshit says, have we acquired this body by accident, or is there some cause behind it? მაჰარაჯა პარიქშიტმა ფაქტობრივად ასეთი შეკითხვა დასვა. ჩვენ ამ სხეულს შემთხვევით ვღებულობთ თუ რაიმე მიზეზია ამის უკან? So who knows a theory which says that we've acquired it by accident? ვინ იცნობს იმ თეორიას, რომელიც გვამცნობს, რომ ჩვენ ეს სხეული შემთხვევითაა გვაქვს მიღებული? This is a question. შეკითხვა გახლავთ. It seems no one, Maharaj. Okay. So it's actually Darwin's theory. It's actually what, Maharaj? Darwin's theory. ეს ფაქტობრივად დარვინის თეორია გახლავთ. You know, Darwin's theory, I remember when I was a boy before I joined this movement, I was about maybe 10 or 11 years old. მე მახსოვს ჯერ კიდევ როცა ყმაწვილობის სასაკში ვიყავი 10-12 წლის, მე მახსოვს ეს თეორია, დარვინის თეორია, იმ დროიდან. And Darwin, he sailed on a ship called the Beagle from the United Kingdom. Oh, sorry, Maharaj, I really don't understand. He sailed from England on a ship called the Beagle. Man ინგლისიდან გემით იმოგზაურა, რომელსაც ბიგლი ერქვა. And he landed in South America. და სამხრეთ ამერიკას ჩააღწია. You know, South America is a very unusual continent. სამხრეთ ამერიკა ძალიან უჩვეულო კონტინენტი გახლავთ. You know, you get really unusual animals and really unusual types of fruits and vegetables. იქ შეხვდებით ისეთ უჩვეულო ცხოველებს და ბოსტნეულსა და ხილის სხვადასხვა ჯიშებს. So, you know, as a young boy, I was thinking, why did he go to South America? მან უცებ დაფიქრდა, რატომ წამოვიდა სამხრეთ ამერიკაში. Does anybody know the answer to that? იცით ამაზე პასუხი? ეთქვა მაიმუნები რო ენახა, მაიმუნები. So, as it appears, he wanted to see monkeys, Maharaj. Why didn't he go to India? მაშინ ინდოეთში წასულიყო, Maharaji ამბობს.
the monkeys are more crafty in India. Crafty, what does it mean, Maharaj? It means that they're very sneaky. მაიმუნები უფრო წარმოჩენილები არიან თავისი ესეთი კაცრი თვისებებით ინდოეთში. They can steal. If you're carrying some vegetables or fruits, they can steal them without even knowing. და თუ კი თქვენ ინდოეთში მოხვდებით და ხელში გეჭირებათ ან ხილი ან ბოსტნეული მაშინ ისე მოგპარავთ მაიმუნი რომ ვერც გააცნობიერებთ. Anyway, I don't know whether is there monkeys in South America. I'm not sure if there is actually. მე საერთოდ დარწმუნებული არ ვარ თუ სამხრეთ ამერიკაში მაიმუნები არიან საერთოდ. Anyway, he went to South America and he got off the ship and he walked a few hundred yards and he found a bone. და როდესაც სამხრეთ ამერიკაში ჩავიდა, გემიდან რამოდენიმე იარდის მოშორებით ძვალი შენიშნა. And then so he put the bone in his pocket and he walked in about another 300 yards and he found another bone. მან ეს ძვალი ჯიბეში მოათავსა და რამოდენიმე 300 იარდის გავლის შემდეგ მეორე ძვალი იპოვა. From those two bones, he managed to actually found the whole theory of what they call it. What they call that theory now? Let me have a look. They call it. Let's have a look. Natural selection. That's it. Natural selection. ამ ორი ჯვლის საფუძველზე, ნაპოვნი ჯვლის საფუძველზე მან ჩამოაყალიბა თეორია, რომელსაც ბუნებრივი სელექციის თეორია ეწოდება. And I remember thinking at the time, I thought, how did he come to that conclusion that we came from monkeys just from finding them two bones, და მე უბრალოდ იმაზე ვფიქრობდი თუ როგორ მივიდა ეს პიროვნება იმ დასკვნამდე, რომ ჩვენ მაიმუნებისაგან წარმოვიშვით. But it's all over for Darwin now. It's all over. მაგრამ ეხლა უკვე ყველაფერი დასრულდა დარვინის თეორიასთან დაკავშირებით. There's a book out now called Rethinking Darwin's Theory. ეხლა გამოვიდა წიგნი, რომელიც დარვინის თეორიის ხელახლა გააზრებას გვთავაზობს. And it's by a devotee. რომელიც ერთგულმა გამოსცა. And it completely smashes his theory. Actually, it smashed his theory once, so they created another one. Then it smashed that one as well. იგი ფაქტობრივად ამ თეორიას მეორე თეორიის შექმნით ამსხრევს და იმ თეორიასაც ამსხრევს, რომლითაც ამ თეორიის დამსხრევა შეძლო. So that's the first theory, natural selection, and the second one is intelligent design. პირველი თეორია გახლავთ ბუნებრივი სელექციის თეორია და მეორე თეორია გახლავთ გონივრული დიზაინის თეორია. And so this means that there's actually a person who creates it, intelligence. რომელიც თავის თავში მოიაზრებს პიროვნებას, რომელიც მათ ყველაფერი ეს შექმნა. And so, Shukadeva Goswami begins to answer by saying that actually the living entity has got nothing to do with this body. Shukadeva Goswami გვიხსნის ამ თეორიებს და ხას უსვამს, რომ სინამდვილეში ცოცხალ არსებას ამ მატერიალურ სხეულთან არაფერი არ ესაქმება. And he gives some examples of how we can understand it. და ამისათვის რამოდენიმე მაგალითი მოყავს, რომ უკეთ გავიგოთ ჩვენ ეს. And one is like sometimes at night we see the moon, and the moon appears to be moving because the wind is blowing the clouds past the moon. და ერთი მაგალითი ასეთი გახლავთ, რომ საღამოთი როდესაც მთვარე ანათებს, იმის გამო რომ ნიავი უბერავს, ჩვენ გვეჩვენება რომ ღრუბლები მთვარეს ჩაულიან გვერდში და მთვარეც მოძრაობს. But actually it's the clouds that's moving. მაგრამ ფაქტობრივად რაც მოძრაობს, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ღრუბლები გახლავთ.
So in other words, like the soul, if we liken the soul to the moon, we never lose our original position. და ზუსტად სული რომ მთვარეს შევადაროთ, მთვარის მსგავსად ჩვენ თავდაპირველ მდგომარეობას არასოდეს არ ვკარგავთ. And not only that, the moon is millions of miles away. და ამის მცოდნემ უნდა გვესმოდეს, რომ მთვარე თან მილიონობით მილით დაშორებით არის დედამიწისგან. It's got nothing to do with the clouds. უბრალოდ ღრუბლებისგან და არაფერი არ ესაქმება ღრუბლებთან. So similarly, we have nothing to do with this body. და ჩვენც მსგავსად ამისა არაფერი არ გვესაქმება ამ მატერიალურ სხეულთან. And then he gives another example of a child who's crying for the moon. შუკადევა გოსვამის მორიგი მაგალითი მოყავს მტირალე ბავშვის შესახებ. And so what does the mother do to satisfy him? She gives him a mirror. და დედამისი ცდილობს მის დასაკმაყოფილებლად სარკე მიაწოდოს. And the child sees both his own reflection in the mirror and the moon as well. და ამ შემთხვევაში ბავშვს შესაძლებლობა ეძლევა, რომ სარკეში თავისი გამოსახულებაც და მთვარის გამოსახულებაც დაინახოს. So this is, both examples it's actually an illusion. It's not real. ეს ორივე მაგალითი იმის ხაზგასასმელად არის მოყვანილი, რომ ფაქტობრივად ეს ილუზია გახლავთ, არ გახლავთ რეალობა. It says our relationship with this body is like also another example, like seeing ourselves in a dream being attacked by a tiger. და ჩვენი ურთიერთობა ამ სხეულთან შედარებულია მორიგ მაგალითში, სადაც მოყვანილი არის პიროვნება, მძინარე პიროვნება, რომელიც ხედავს, რომ მას თავს ვეფხვი ესხმევა. Has anybody been attacked by a tiger? ვინმეს დასხმია თავზე ვეფხვი? So if you saw yourself being attacked by a tiger, no, tiger. Yeah, how would you feel? What did she say, Mataji? She says, just underlines, no one has been attacked by tiger, Maharaj. Yeah, so how would you feel if you saw a tiger attacking you? როგორც იგრძნობთ თავს, ვეფხვი რომ დაგესხათ თავს. You'd be very, very fearful. თქვენ ძალიან შეშინებული იქნებით. So similarly, all the fear we feel in this world is due to that misidentification. და მსგავსად ამისა, ყოველგვარი შიში, რასაც კი ცოცხალი არსება განიცდის ამ ცხოვრებაში, ყალბი ცრუ იდენტიფიცირების გამოხდება. I remember once I had a dream and I was walking in this garden and all of a sudden in the same garden was a lion. მე მახსოვს ერთხელ სიზმარში ვნახე როგორ ვსეირნობდი ბაღში და უეცრად ბაღში ლომი შევნიშნე. And looking at the lion I thought, my God, he doesn't see me yet. I better get out of the way before he does. მე ვიფიქრე, როდესაც ლომი დავინახე, რომ ვაიმე, ღმერთო ჩემო, რამე შველება, მიუხედავად იმისა, რომ მას დანახული არ ყავდი, ჯერ მაინც ისე ვიქცეოდი, თითქოს დამინახა. And I was trying to scramble over this fence. He's gone again. Are you there? Maharaj, please repeat the last sentence. So I was trying to jump over the fence to get out of the way. და მაჰარაჯი ამბობს, რომ ვცდილობდიო, რომ ღობეს გადავხტომოდიო, რომ მოვშორებოდი იქაურებასო. So all the fear we feel in this world, it's only due to misidentification. და ყველანაირი შეგრძნება, რომელსაც ჩვენ ამ ცხოვრებაში და ამ სამყაროში განვიცდით, ეს ჩვენი
თავის ცრუ გაიგივება გახლავთ ამ სხეულთან. Due to thinking that we're this material body. იმის გამო ხდება რომ ჩვენ ვფიქრობთ რომ ჩვენ ეს მატერიალური სხეულები ვართ. And Srila Prabhupada gave a talk on this particular verse in Tokyo in 1972. Srila Prabhupada am კონკრეტულ ლექსზე საუბარ დიალოგი გამართა ტოკიოში 1972 წელს. And so, you know, the same verse was read out. იგივე ლექსი იქნა წაკითხული. You know, unless the Supreme Personality of Godhead uses his influence, then we don't become illusioned by this material world. All this material. Am leksi ნათქვამია რომ თუ კი უზენაესი უფალი არ გამოიყენებს თავის ენერგიას რომ ჩვენზე ზეგავლენა იქონიოს ჩვენ მატერიალური ილუზორული ენერგია ვერანაირად ვერ შეგვიყვანს. And that influence of the Supreme Lord is called the illusory energy or Maya. ანუ სხვა სიტყვებით რო ვთქვათ მაია. So then Prabhupada gives a very interesting, makes a very interesting point. ამასთან დაკავშირებით შილა პრაბჰუპადა ერთ საინტერესო აზრს გამოთქვავს. Because Prabhupada really says this is one of the most important questions in the Srimad Bhagavatam. ვინაიდან შილა პრაბჰუპადა ყოველთვის აღნიშნავდა რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვაა შრიმად ბhagavatamში. You know, how the living entity was once with Krishna and now is in this material world with a material body. ნუ სხვა სიტყვებით რო ვთქვა და შეკითხვის პერიფრაზირება რომ მოვახდინოთ, როგორ ხდება ის რომ სული კრიშნასთან იყო სულიერ სამყაროში და ამ მატერიალურ სამყაროში ვლინდება. And Prabhupada says actually the living entity is not fallen. Srila Prabhupada ამბობს რომ ფაქტობრივად ცოცხალი არსება არ ეცემა. He says he's never been fallen and never will be fallen. არასოდეს არ ყოფილა დაცემული და არასოდეს არ გახდება დაცემული. It's actually his only thinking is fallen actually. ის უბრალოდ ფიქრობს რომ იგი დაცემულია. And as soon as he actually is brought back to his natural consciousness and relates with Krishna, he says he's actually he's not fallen anymore. და როგორც კი იგი თავის ბუნებრივ ცნობიერებას დაუბრუნდება და კრიშნასთან ურთიერთობას იწყებს, ითვლება რომ იგი უკვე დაცემული აღარ არის. So anybody who's performing devotional service in Krishna consciousness, even though we may be in this material world, we're actually not in the material world. და ნებისმიერი პიროვნება, რომელსაც კრიშნას ცნობიერებაში უწევს მოქმედება, მიუხედავად იმისა, რომ მატერიალურ სამყაროში იმყოფება, სინამდვილეში ამ სამყაროში არ იმყოფება. And Prabhupada explains about it's, you know, all down to our perception, how we see things. და შრილა პრაბჰუპადა ყველაფერს ამას გვიხსნის სიღრმისეულად ჩვენს აღქმის დონემდეც კი. He says it's like when we're in a play. მაგალითი ამბობს რომ როდესაც ჩვენ ვთამაშობთ. And Prabhupada said he used to, when he was younger, he used to, you know, be an actor in Chaitanya Leela plays sometimes. და შრილა პრაბჰუპადა იხსენებს თუ როგორ თამაშობდა იგი ჩაიტანიას ლილაში ერთ-ერთ როლს ახალგაზრდობაში. And they took advice from one very expert actor. და მან რჩევა მიიღო ერთ-ერთი ძალიან გამოცდილი ექსპერტი მსახიობისაგან. And this actor said that they called him Amrita Lal Ghosh. რომელსაც ამრიტა ლალ გოში ერქვა. He said that he says he was the equivalent in India of Shakespeare in Britain. იგი გახსათ ისეთი
პიროვნება რომ მას აიგივებდნენ შექსპირთან ანალოგთან ინგლისში. And the only advice he gave to them, he says, you have to feel like that. You have to be that part that you're playing. და რჩევა იმაში მდგომარეობდა რომ მან უჩია შლო პრაუპადას რომ მან მას შეეგრძნო თავისი როლი და როლში შესულიყო მთლიანად. And he kept emphasizing this point. და იგი ყოველთვის ხაზგასმით აღნიშნავდა ამ საკითხს. And Prabhupada says, so we followed his advice, and we weren't very devotional, but, you know, we played the parts, and we just tried to actually be in the consciousness that I'm that particular person I'm playing. და შილა პრაბჰუპადა იგონებს იხსენებს, რომ ჩვენ შევეცადეთ ამ რჩევას მივყოლოდით და ვცდილობდით მაქსიმალურად იმ ცნობიერებას შევსულიყავით თუ რა როლსაც თამაშობდით. And when they looked up at the audience during the play, all the audience was crying. და როდესაც უეცრად აუდიენციას გადახედეს და შენიშნეს რომ ყველა დამსწრე ტიროდა. Because, you know, it had such an effect on them. They were sincerely playing their parts, and that influenced the audience. They were actually completely caught up or absorbed in the play. და მათ აღნიშნეს რომ როდესაც აუდიტორია ტიროდა იმდენად გულწრფელად ასრულებდნენ ესენი რომ ძალიან დაინთქნენ ამ სანახაობის ყურებით. So, you know, even Shakespeare says the whole world is a stage. Shakespeare-იც კი ამბობს რომ მთელი სამყარო სცენა გახლავთ. And everybody in this world are actors on that stage. და ყველა ამ სცენაზე გარკვეულწილად მსახიობებს წარმოადგენს. You know, we've become first-class actors because we actually think we're this body. ჩვენ პირველი ხარისხის მსახიობები ხდებით, ვინაიდან ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ეს სხეულები ვართ. So, you know, a devotee has to become a bad actor. Anyway. Yeah. So, you know, everybody's thinking that I'm a, you know, I'm a king, I'm a poor man, I'm rich, I'm poor. You know, I'm an elephant, I'm a what is it? I'm a lion. And you know, if we want to drink blood, we'll get the body to drink blood, body of a lion or a tiger. The tuki ჩვენ სისხლის სმა მოგვინდება, მაშინ ვეფხვისა და ლომის სხეულს მივიღებთ. And so, actually, I was once on an aeroplane journey from Bombay to Moscow. ერთხელ მომიწია თვითმფრინავით გადაფრენა ბომბეიდან მოსკოვში. And it was an evening flight, and so, you know, they put a movie on. საღამოს ფრენა გახლავთ და კინო ჩართეს ტელევიზორში. And so I thought, you know, I won't listen to this movie because it's just Maya. და არ მსურდა რომ ამ კინოსთვის მეყურებინა, ვინაიდან მაია დაღვიქვავდი ამას. But then it kept attracting my attention, but I didn't have my earphones in, so I didn't know what was happening. მაგრამ ყურადღება მაინც მიიქცია, მაგრამ იმინაიდან ნაუშნიკები არ მქონდა, ყურსასმენები ვერ ხვდებოდი რა ხდებოდა ამ ფილმში. And I kept seeing, you know, there were these lions in this film. They were just slaughtering all the animals and eating them. უბრალოდ ხედავდი თუ როგორ ხოცავდნენ ლომები სხვა ცხოველებს და ჭამდნენ მათ. I thought, God, what a film. Why would anybody want to put a film on like that? და ვფიქრობდი რომ ღმერთო ჩემო რა ფილმია ასეთი, რატომ მოუნდა ვინმეს რომ ეს ფილმი ჩაერთო ეხლა ამ საღამოს.
And so I thought, what's going off here? I'll put my earphones in and see what's happening. So I put the earphones in and started listening. და მაშინ ხუსასმენები გავიკეთე და დამაინტერესა რა ხდებოდა და დავიწყე მოსმენა. You know, it was a documentary. დოკუმენტალური ფილმი გახლდათ. And I started listening to the commentator, and then it showed you what it was talking about, one particular lion, and gradually it became older and older and older until it was actually, you know, although he was king of the pride of lions, you know, now he was too old to be king. და ფაქტობრივად ამ გადაცემის წამყვანს უსმენდი რა, მან ეს გადაცემა იქამდე მიიყვანა, რომ ეს ლომი დაბერდა, მიუხედავად იმისა, რომ პრაიდის მეფე გახდათ, უკვე ბებერს აღარ შეეძლო მეფობა. And so what happened is that all the other, you know, strong lions, strong male lions, they actually attacked him and chased him off. და რაც მოხდა ამ დოკუმენტალურ ფილმში, გახდათ ის, რომ ყველა დანარჩენი ლომი, რომელიც ჯერ კიდევ ახალგაზრდები იყვნენ და ძლიერები ამ მეფეს შეუტიეს. And you know, because he wasn't strong enough to catch anything to eat, he became weaker and weaker. და ვინაიდან მას უკვე აღარაფერის დაჭერა აღარ შეეძლო თავის გამოსაკვევად, ვინაიდან უფრო და უფრო სუსტდებოდა. And then he came across this water hole where he could drink water. ერთხელაც წყალსაცავს წააწყდა, სადაც მას წყლის დალევა შეეძლო. And so in this water hole there was another old zebra which was, you know, trying to drink the water, but it was so old and weak that it could hardly drink the water. და ისეთი ხანში შესული ზებრა შეხვდა ამ წყალსაცავთან, რომ წყლის დალევაც კი არ შეეძლო. And so the lion came up and he thought, now I've got something to eat and some water. და მან იფიქრა, რომ აი ახლა კი მომეცა საშუალება, რომ რაიმე შევჭამო და წყალიც მივაყოლო. And then he drank some water, and then he tried to get the zebra by the neck to eat it, to kill it. და წყლის დალევის შემდეგ მას შეეცა და ზებრა შეეჭამა, კისერში წაწვდა მას. And he fell down out of exhaustion. მაგრამ ხანს გამოლეული დავარდა. He hadn't even got enough strength to bite the zebra. და არც ის ძალა არ აღმოაჩნდა, რომ ეს ხანში შესული ზებრა დაემარცხებინა. You know, and they both laid there, you know, probably got another day to live, that's all. You know, they were both dying together. და ორივე ამ წყალსაცავის პირას დაწვნენ და ორივე კვდებოდა. And I thought, oh, poor lion. Completely changed my outlook. მე ამ ლომს უყურებდი რა, თლიანი ჩემი სოფხედელობა შეცვალა, ვფიქრობდი რომ რა საწოდავია. So due to identification with his body, we experience this what they call embarrassing situation in this world. და იმის გამო რომ ჩვენ თავს ამ სხეულთან ვაიგივებთ, ძალიან ისეთ არასასურველ შეგრძნებებს განვიცით ამ ცხოვრებაში. You know, when we're young, we're very strong and we can do so many things. როდესაც ჩვენ ახალგაზრდები ვარ და ძლიერები ძალიან ბევრი რამის კეთება შეგვიძლია. But as we get older, all this pride is taken away. და როგორც კი ვბერდებით ეს სიამაყე უკვე გვერთმევა. So I say this is Krishna's special mercy. მე ვფიქრობ რომ ეს კრიშნას განსაკუთრებული წყალობაა. Because, you know, especially if we practice Krishna consciousness while we're young, then as we get older, all the pride goes away and we can actually become dependent on Krishna. ვინაიდან როდესაც ახალგაზრდობაში ჩვენ კრიშნას ცნობიერებაში ვაპრაქტიკებთ და მოვხუცდებით და ეს სიამაყე წაგვერთმევა, მაშინ ჩვენ უფრო საშუალება გვეძლევა რომ კრიშნას მივენდოთ.
Actually, there's something with my screen. How do I get it back to? Examples, Maharaj, given by Srila Prabhupada. Yeah, I'm trying to fiddle about with the screen. Ah. And, it's like all of a sudden it's flipped over to you being the main one on it. So anyway, that's all right. So I did tell you a story about. I think I did actually about the old soldier who used to walk every morning. მე ვფიქრობ რომ თქვენთვის მონაყოლი მაქვს ისტორია ხანდაზმული სამხედროს შესახებ რომელიც სეირნობდა. I don't think so, Maharaj. I have not heard. Would you like to hear it? Yes, definitely, Maharaj. Okay, so before I joined this movement again, once you join the movement, then you don't really get into. Anyway, so I was in one seaside place, taking a vacation. ერთხელ ჩვეულებაში ვიყავი ზღვის პირას. And in the same hotel, there was this old gentleman, probably about 80 years old. და ჩემ სასტუმროში ერთი ხანდაზმული დაახლოებით 80 წლის მამაკაცი ცხოვრობდა. And every morning, very early, he used to go for a walk. He used to walk about maybe 2 miles before breakfast. იგი საუზმემდე 2 მილს სერნობდა. And I thought, wow, I wonder why he does that. And after some time, I got to speak to him, and I asked him why he went for a walk. სულ ფიქრობდი რატო სეირნობდა, რატო აკეთებდა ესე სტაბილურად ამ ყველაფერს და ერთხელ საშუალება მომეცა რომ დავლაპარაკებოდი. And I said, is it, to keep healthy? და მე ვკითხე რომ ჯანმრთელობის გამო აკეთებთ ამას? And he said, yeah, that's part of it. But if you've got some time, I'll tell you the story. კი, გარკვეულწილად ჯანმრთელობის გამოც ვაკეთებ, მაგრამ თუ დრო გექნება, თლიან ისტორიას მოგიყვები. And so he said he used to be a sergeant in the First World War. მან მომიყვა თუ როგორ იყო იგი სერჟანტი პირველი მსოფლიო ომის დროს. And he used to go behind enemy lines. და მტრის ზურგში მოხვდა. He had a group of soldiers who were spying on the opposite soldiers. და მას სამხედროების ჯგუფი ახლდა, რომლებიც მზვერავები იყვნენ და ცდილობდნენ რომ მტრის ზურგში შეეღწიათ. And one day they were 3 miles behind enemy lines, and the enemy spotted them. და ერთ მშვენიერ დღეს, როდესაც ისინი 3 მილის დაშორებით იყვნენ, მტრის ზურგში მტრებმა შენიშნეს. And so, as soon as they realized they were spotted, they all turned around and started to run back to their own lines. და როგორც კი მათ გაიგეს ამის შესახებ, შეგრევე შეეცადნენ, რომ თავიანთ ბრძოლის ხაზს დაბრუნებოდნენ. And they came to this fence, which was about 3 foot high. This gate. და ისინი მიადგნენ იმ ღობეს, რომელიც მაღალი ღობე იყო. And everybody jumped over with no problem. და ყველა ამ ღობეს გადაახტა უპრობლემოდ. But then when the sergeant, he looked back and he saw that one of his men, a young boy, he'd frozen out of fear. He couldn't get over the gate. მაგრამ როდესაც ამ პიროვნებამ უკან შემოიხედა, დაინახა ერთი ახალგაზრდა მებრძოლი, რომელიც შიშისაგან გაყინული ერთ ადგილზე იდგა და არ შეეძლო ამ კარიბჭეში გამოსვლა. So he ran back and pulled him over the gate. და იგი უკან გაიქცა, მიირბინა და დაეხმარა მას, რომ ეს დაბრკოლება გადაელახა.
And then they both started running, but by now the enemy had come a little closer. და მათ ორივემ ანუ გაიქცნენ, მაგრამ ამ დროს უკვე მტერი ძალიან ახლოს იყო. And then he had a big explosion behind him. და უეცრად ზურგს უკან ძალიან დიდი აფეთქება მოხდა. But he didn't look back, he just carried on running. მაგრამ მას უკან არ მოუხედია და სირბილი განაგრძო. You know, he had only one thing on his mind. He wasn't bothered about anything else. He was focused on just making sure he got back to his own lines. და რაზეც კი იყო ფოკუსირებული გახდათ, რომ თავის ბრძოლის ხაზს დაბრუნებოდა, სხვა არაფერი არ ანაღლებდა. And, you know, like samadhi was fixed. მსგავსად სამათისა, როდესაც სულის ცნობიერება ფიქსირებულია ერთ ობიექტზე. And eventually, after some time, they made it back to their own soul. და საბოლოო ჯამში მათ შეძლეს და თავიანთ ბანაკს მიაღწიეს. And then, you know, he started to relax a little bit, and he started to, you know, forget about the fear, and his consciousness became more aware of his body. და ნელა მან უფრო მოდუნდა და თავის სხეულზე ფიქრი დაიწყო. And he felt his leg. His leg was wet. და უეცრად სისველე იგრძნო ფეხში. And when he looked down, there was blood everywhere. და უცებ დაბლა დაიხედა და ყველგან სისხლი იყო მიმოქცეული. And part of his calf muscle, you know, most of the bottom part of the leg had been blown away by this explosion. და ამ აფეთქების შედეგად მან შენიშნა, რომ ერთი ფეხი მოწყვეტილი ქონა საერთოდ. And he never felt a thing before. და საერთოდ არც კი უფიქრია ამის შესახებ. But now he was feeling the pain. მაგრამ ეხლა უკვე ტკივილსაც გრძნობდა. So, you know, this goes to prove that actually we're not connected with this body only by our consciousness. ეს იმის მტკიცებულება გახლავთ, რომ ჩვენ ფაქტობრივად ამ სხეულთან მხოლოდ ცნობიერებით ვართ დაკავშირებული. So this process of Krishna consciousness is the only process that will actually work. და ეს კრიშნას ცნობიერების პროცესი მხოლოდ ერთი პროცესია, რომელიც მუშაობს. You know, we have to fix our mind in service to Krishna. ჩვენი ჭკუის დაუნჯება გვმართებს კრიშნას მსახურებაში. And that consciousness alone means that we're actually we're in spiritual consciousness or Krishna consciousness. ეს ცნობიერება ნიშნავს, რომ ჩვენ ფაქტობრივად მხოლოდ სულიერ კრიშნას ცნობიერებაში ვიმყოფებით. And then even though we actually, you know, we have this material body, that also becomes engaged in Krishna's service. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მატერიალურ სხეულს ფლობთ ეხლა, ეს სხეულის კრიშნას მსახურებაში იქნება დასაქმებული. Then by that meditation of the mind and by that engagement of the intelligence and by the actions of the body, everything becomes Krishnaized or spiritual. და გონების ასე დასაქმებით და ჭკუის კონცენტრაციით ყველაფერის კრიშნას ცნობიერებად გარდაქმნა შეიძლება. And so this is a very, very practical process. ეს ძალიან პრაქტიკული პროცესი გახლავთ. And very easy process. და ამავე დროს ძალიან იოლი, მარტივი პროცესია. And, you know, we have to be determined to just be regulated and perform the activities of Krishna consciousness, you know, every day. ჩვენ უბრალოდ მტკიცე გადაწყვეტილებით უნდა ვიმოქმედოთ და დავარეგულიროთ ყოველდღიური ჩვენი საქმიანობა კრიშნას ცნობიერებაში. And so, you know, chanting 16 rounds and following 4 regulated principles is the foundation of everybody's spiritual life. ანუ ყოველდღიურად 16 წრის გალობა ყველა ადამიანის სულიერი ცხოვრების საფუძველი, ფუნდამენტი გახლავთ.
If we chant 16 rounds every day, actually our whole consciousness will change. როდესაც ჩვენ ყოველდღიურად 16 წელს ვგალობთ, მთლიანი ჩვენი ცნობიერება ფაქტობრივად იცვლება. And when we fail to chant 16 rounds, then it becomes very difficult to follow any principles. And, you know, even without our knowing it, we think in a different way. და როდესაც ჩვენ წარუმატებლობას განვიცდით ყოველდღიურ გალობაში, მაშინ ჩვენ უკვე სხვაგვარად ვიწყებთ აზროვნებას და სხვა პრინციპების მიყოლაც გაუსაძლისი ხდება. So, you know, Krishna's real mercy, we were talking about Krishna's mercy this morning. Yesterday morning. ჩვენ გუშინ დილით კრიშნას წყალობის შესახებ საუბრობდით. You know, we tend to think of Krishna's mercy as being that we're healthy, that we've got enough of everything, and everything is going on nicely in this world. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კრიშნას წყალობა იმაში ვლინდება, რომ ჩვენ ჯანმრთელად ვართ, ყველაფერი კარგად აგვაგირგვლივ და ყველაფერი თავის რიგზია. But I say Krishna's mercy is that, you know, our consciousness becomes aloof from the attachment to the material world, to these material activities. მაგრამ ფაქტობრივად კრიშნას წყალობა მაშინ ვლინდება, როდესაც ჩვენი ცნობიერება ამ სხეულისაგან და ამ მატერიული საქმიანობისაგან, ბიჯაჭულობისაგან უпростоრედ მოწყვეტილი გვექნება. So, you know, Krishna says in Bhagavad Gita, Sarva Dharma Parityajya Mam Ekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Pabebhyo Makshayasme Masachaha. So this means that we should abandon all other activities of so-called religious practice and just surrender to Krishna. Am ლექსში აღნიშნულია, რომ ჩვენ გვმართებს ყოველგვარი რელიგიური პრაქტიკის მოქმედებები მივატოვოთ და უბრალოდ მივენდოთ კრიშნას. And Krishna says that I will protect you from all sinful reaction. და კრიშნა გვპირდება, რომ იგი დაგვიცავს ყოველგვარი ცოდვითი რეაქციებისაგან. So what is sinful reaction? და რაში მდგომარეობს ცოდვითი რეაქცია? You know, it affects it affects our consciousness. იგი ზეგავლენას ახდენს ჩვენ ცნობიერებაზე. So Krishna is not protecting us physically, he's protecting our mind and intelligence. კრიშნა ჩვენ ფიზიკურად კი არ გვიცავს, იგი ჩვენ მენტალურ სფეროს და გონების სფეროს იცავს. Krishna can protect the body as well, of course. Რა თქმა უნდა, კრიშნას ჩვენი სხეულის დაცვა შეუძლია. But that's not as important as protecting our consciousness. მაგრამ ეს იმდენად დიდ მნიშვნელობის არ გახლავთ, როგორც ჩვენი ცნობიერების დაცვა. Because if it keeps us in Krishna consciousness, then actually everything is successful. ვინაიდან თუგი ჩვენ კრიშნას ცნობიერებაში ვიქნებით, ყველაფერი წარმატებული იქნება. So these are some, you know, this is the first question by, this is the first answer, sorry, by Shukadev Goswami. This is the most important question is answered here. ასეთი გახლავთ ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვაზე შუკადევა გოსვამის პასუხი. Because the whole principle of devotional life is that, you know, we go beyond the bodily identification. That's the first thing we have to do. ვინაიდან სულიერი ცხოვრების არსი მხოლოდ და მხოლოდ იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ ცრუ სხეულსეულ გაიგებებას თავი დავაღწიოთ. And that is by chanting the holy name, one's consciousness is purified, and then one's, you know, activities become purified. We engage in devotional activities. როდესაც ადამიანი ღმერთის წმინდა სახელების გაობას იწყებს და ცნობიერება ეწმინდება, უკვე ერთგულმსახურებაში ებმევა და თავის ცხოვრებასაც იწმინდავს. When we engage in devotional activities,
that increases our purification. როდესაც ჩვენ ერთგულმსახურებაში ვებმებით, მაშინ ჩვენი განწმენდის დონე უფრო და უფრო მაღლდება. And if we're doing that all the time, we're actually living in the spiritual world. და თუ კი ამით გამუდმებით ავართ დაკავებული, ჩვენ სულიერ სამყაროში ვცხოვრობთ და ვარსებობთ. What's that verse? No, I can't remember now. There's a nice verse which says, Iha yashya harer dasya kamana mana sahgira nikilash avasta sujivan mukta sauchite. As one who is fully engaged with body, mind and words in Krishna consciousness is liberated even while in this material world. ამ ლექსში ნათქვამია, რომ პიროვნება, რომელიც სრულიად დამთქმულია სხეულით, სიტყვებით და ჭკუით, განთავისუფლებულად ითვლება თუნდაც ამ სამყაროში იმყოფებოდეს. Yeah, just like an actor is engaged in a play, he's fully absorbed in who that person in that particular part. But then as soon as the play is over, he switches off and he goes back to his normal life. მსგავსად იმ სახეობისა, რომელიც სრულიად არის დამთქმული თავის როლში, მაგრამ როგორც კი როლის შესრულებას ამთავრებს, თავის ჩვეულ ცხოვრებას უბრუნდება. You know, this process of Krishna consciousness is switching off from this material world. ამგვარად კრიშნა ცნობიერების ეს პროცესი საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენი ჩვეული ცხოვრება გავთიშოთ და სულიერი ცხოვრება დავიწყოთ. You know, in the Nectar of Devotion, Prabhupada explains, we want to find that one switch which will illuminate everything. ერთგულების ნექტარში შივა პრაბჰუპადა ამბობს, რომ ჩვენ გვმართებს მივაკვლიოთ ისეთ ჩამთვლელს, რომელიც მთლიან ჩვენ ცნობიერებას და ცხოვრებას გაანათებს. That one switch which will illuminate our conditioned consciousness. რომელიც ჩვენ განპირობებულ ცნობიერებას გაანათებს. Okay, so here are some thoughts on this particular verse. And Prabhupada explains how, you know, when we recite one particular verse out of Bhagavatam, he says it purifies the whole atmosphere. შივა პრაბჰუპადა ამბობს, რომ როდესაც ჩვენ შრიმად ბაგავატამის ერთ კონკრეტულ ლექსს ვციტირებთ, მთლიანი ატმოსფერო იწმინდება. And if we practice reciting it for 2 or 3 days, we always remember it. და თუ კი ჩვენ 2 და 3 დღის განმავლობაში განვაგრძობთ ამ ლექსის წარმოთქმას, მაშინ იგი მუდმივად გვამახსოვრდება. Prabhupada said we should very carefully read his books. They're not just for distribution, they're for the devotees. შივა პრაბჰუპადა ამბობს, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ყურადღებით გვმართებს ამ ლიტერატურის წაკითხვას. ეს ლიტერატურა არ არის მხოლოდ განკუთვნილი გასავრცელებლად და ერთგულებისათვის. If we actually read very, very carefully, he says we move forward so fast. აქ ნათქვამია, რომ თუ კი ჩვენ ფრთხილად მოვეკიდებით ამ საკითხს, ჩვენ ძალიან დიდი სისწრაფით შეგვიძლია წინ წავიწიოთ. Just like me, I was reading this morning and I thought I'd read something and I went back and read the same thing again and I hadn't read it properly. I'd misunderstood the whole thing. It's still there. როდესაც მე ამ დილას ბაგავატამს ვკითხულობდი, ვიფიქრე, რომ წავიკითხე და გავიგე, მაგრამ ხელახლა დაუბრუნდი და ისევ წავიკითხე და ვიფიქრე, რომ საერთოდ არ მქონდა გაგებული. You know, when Prabhupada was asked a lot of questions by his disciples, he made this same point. როდესაც შრილა პრაბჰუპადას თავისი მოწაფეები სხვადასხვა შეკითხვებს უსმევდნენ, იგი ყოველთვის ამ საკითხს აღნიშნავდა. He said, everything's in my books, just read them very carefully. შრილა პრაბჰუპადა ამბობდა, რომ ყველაფერი ჩემ წიგნებშია და უბრალოდ ყურადღებით გმართებთ მათი წაკითხვა. Okay. So anyway, this is, I hope this has been helpful. It's Prabhupada at the end of his life, when he was
still speaking. One of the last things he said was that we are not these bodies. And then he said, don't think this won't happen to you. როდესაც შილა პრაბჰუპადა ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო და საუბრობდა, ბოლო სიტყვები მან რაც წარმოთქვა, გახდათ ის, რომ ჩვენ ეს სხეულები არა ვართ და ნუ იფიქრებთ, რომ თქვენ არ დაგემართებათ ეს. To the degree that we try to enjoy this body, to that degree we'll suffer. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ რა დონეზე ვცდილობთ ამ სხეულის განცხრომას, იმ დონეზე გვეწევა ტანჯვები. To the degree that we use it in Krishna's service, to that degree we'll become happy. და რა დონეზე შევეცდებით ამ სხეულის კრიშნას ცნობიერებაში გამოყენებას, იმ დონეზე გვეწევა ბედნიერება. Okay, thank you. Has anybody got any comments or questions? თუ ვინმეს გააჩნია რაიმე შეკითხვები ან კომენტარები ლექციასთან დაკავშირებით, გთხოვთ.